Welcome to Multi-Traits. This is part 3 of Trigonometry, Angle of Elevation and Angle of Depression. ഈ പടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തെങ്ങ് കാണാം. തെങ്ങയിലോട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ നോക്കുകയാണ്. തേങ്ങയിലോട്ടല്ല നോക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സേ ഹീസ് ലുക്കിംഗ് ഈ ഇലകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. സോ ഹീസ് ലുക്കിംഗ് അപ്പ് അല്ലേ? സോ ഈ മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ. ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പ്. സോ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്വേർഡ് ആംഗിൾ ഫ്രം എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കാണാം. ഇതിൽ നിന്നുള്ള അപ്വേർഡ് ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഈസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഈ ആംഗിളിനാണ് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ. ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കാണാം. ഈ ലൈനിൽ മുകളിലോട്ട് നോക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻസൈഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഐസ്. നിങ്ങൾ കണ്ണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങോട്ട് നേരെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നു പോകാമെന്ന് വെച്ചു. നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കും അല്ലേ? സോ ആ കണ്ണ് മുകളിലോട്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ഇസ് കോൾഡ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യുക, മുകളിലോട്ട് നോക്കുക. സോ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആംഗിൾ ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിളാണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ സപ്പോസ് ഈ മുകളിൽ കയറുന്നിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചു. സോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. എൻ്റെ പടമൊന്നും വലിയ ഭംഗിയില്ല. ഓക്കെ, അയാൾ താഴോട്ട് നോക്കുമെന്ന് വെച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹീസ് ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ. താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ബട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഔട്ട്സൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. അപ്പോൾ അയാൾ താഴോട്ട് നോക്കുന്നത് വെളിക്കൂടെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൗൺവേർഡ് ആംഗിൾ ഫ്രം എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുണ്ട്. ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്നാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരച്ച് അതിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇതിലോട്ടാണ് ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുമായിട്ട് ദേ ആർ പാരലൽ. Can you see that? How the horizontal line in the angle of depression diagram is parallel to the ground level. The fact that horizontal lines are always parallel guarantees that alternate interior angles are equal in measure. നമുക്കിത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റൂൾ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മെഷർ. സോ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുകയാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇസ് 40 degrees. കാണാൻ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ 40 degrees ആണ്. ആംഗിളല്ല, ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? 45 degrees. So that is 45 meters. So let's say 45 meter or 45 foot എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 45 meter is too long. So for the sake of this example, let's say that's in meters, even though that will never happen. Okay, so 45 meters and this is 40 degrees. So we have already learned about SOHCAHTOA. അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താണ്? ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ദ സെയിം. സോ ആ 40 ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? സോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇസ് ദ സെയിം. സോ വാട്ട് ഡു വി ഹാവ്? വി ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ എയിം. സോ അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും ഉള്ള ഏതാണ്? tan.
So tan theta equals opposite by adjacent. What is opposite? What for opposite എന്ന് പറയുന്നത് 45 ആണ്. അഡ്ജസൻറ്റ് നമുക്കറിയാവോ? ഇല്ല. What is tan theta? Tan theta നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 0.839. So how do you find x? X is equal to, നമ്മൾ ഇത് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? You switch this around, so 45 divided by 0.839, that gives you 53.6 meters. Does that make sense to you? So that's how you calculate. So very simple ആണ്. നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതാകത്തില്ല, ഈ ആംഗിൾ അല്ല. Okay, so it is always this one because alternate interior angles are the same. Let's do one question here. So here ഇവിടെ ഒരു worded questions തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to draw and then we have to do this question. Find the shadow cast by 10 meter lamp post. So ഇവിടെ ഒരു lamp post നോക്കുക, lamp. So that's oh my goodness, my drawing is so bad. So let's redraw that. Oh, by the way, I would like to encourage you to please subscribe to my channel. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ 95% of my viewers are not subscribing to the channel. So please do so. So it will encourage me and help me to keep these lessons up and keep on going with your valuable feedback and with your request. So please do subscribe to my channel. Thank you. If you think it is helpful, thank you. So let's do this example. So ഇവിടെ ഒരു lamp ഉണ്ട്. So let's say that's my lamp. Forgive my drawing. So that's my lamp. Find the shadow cast. So shadow cast here, let's say that's sun. Sun അവിടെ ഉണ്ട്. When the angle of elevation, so let's say that's our triangle. So angle of elevation അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ്, that is 58 degrees. This is 10 meter അല്ലേ, 10 meter lamp post. So that's 10 meters. So they are asking us to find the length. So ഇതാണ് ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, ഇങ്ങോട്ടാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So here this will be our lamp. So we need to find this length. So tan 58 ആണ് 10 by x. So now we need to find what is tan 58. So put that in your calculator and you will get 1.6003 equals 10 by x. So then you move x to the subject because x is what we need to find. So 10 divided by 1.6003, that will give you 6.2 meter. So that's the length. Is that making sense to you? So what we need to do, ആദ്യം നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കുക. ലാമ്പ് ഇപ്പോൾ ഷാഡോ വരുന്നപ്പോഴും പുറകിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ, സണ്ണും പുറകിലായിരിക്കും, നല്ല ഷാഡോ മുന്നോട്ട് വീഴത്തുള്ളൂ. So we know this is our triangle. Then what we need to do, we just need to look at which is the most appropriate to use. Is it so or ka or to? And then you'll get it. So now the last one is a bit more challenging. So let's do this. A radio station tower was built in 2 sections. Okay, so this is my tower. Let's say radio station tower was built in 2 sections. So I've got 2 sections here. Oh, my triangle is not okay. And also I need to draw another triangle from here because they are set that up in 2 sections. Can you see that? Okay. From a point 87 centimeter from the base of the tower. So that's the base of the tower, that is 87 centimeter. So we can label that. The angle of elevation to the top of the first section is 25 degrees. So that is 25 degrees. And this and the angle of elevation of the top of the second section is 40 degrees. Is 40 degrees to the nearest centimeter. What is the height of the top? So this is what they are asking us to find. What is the height of this section? Only this much we need to find. But we need to find this as well.
so that we can find out. Does that make sense? So what I've done here, so we have the bigger triangle, so that's the biggest triangle. So if I draw the biggest triangle here, it will have 40 degrees and it will have 87. Sorry, that's not 40, 87, and that is B. So you can find the height of the bigger triangle. So when you do, you need to find the opposite. You have got adjacent. So tan to y is the best one to go. So you can see here tan 40 is B by 87, and you get that value and multiply these two and you get approximately 73, let's say 73 centimeter, and this would be like 40.56, so let's say 41 centimeter. So then what we need to do, so first you find the bigger triangle, and then this is a small triangle. Small triangle, this is 25 degrees, this is again 87, and you find A. So using that tan 25, A by 87, and you will get A by 87 40.5 approximately. So the question is to find only this part, just this part. So what do we need to do? So we need to find the difference B minus A, because we found the whole we need to find X. So X is equal to B minus A. Why? B is the whole thing. B is the whole thing, A is this part. So X is B minus A, that is 73 minus 41. What is 73 minus 41? So 73 minus 41 is 32. So 32 centimeter is the height of the. So this is a bit more challenging question. So if you systematically work your way out, you should be fine. Okay, so I hope this lesson is helpful, and I just need to remember angle of elevation is where you are lifting your eye to see something at the top. Angle of depression is you are looking down. Also you need to remember angle of elevation ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും triangle, so it's horizontal line ആയിട്ട് ഉള്ള angle of depression ആണെങ്കിൽ we need to draw a line that's horizontal, and then that's always outside the triangle. So that's it, and yes, so please subscribe to our channel and enjoy the videos. I hope it helps you, and please let me know if you need other lessons or other topics. See ya.